Welcome to spmathsolutions 10th class maths chapter 6 progressions. This is the part 2 video of fourth problem exercise 6.1. Fourth problem 7th bit given series is 0, -4, -8, -12. Let us say term 1, term 2, term 3, term 4. In common difference term 2 minus term 1 is equal to -4 minus 0, that is equal to -4. Now term 3 minus term 2 is equal to -8 minus of -4. The value is -4. Term 4 minus term 3 is equal to -12 minus of -8. The value is -4. Therefore, D is equal. There is a common difference between two successive terms. D is equal. Hence, the given list of numbers 0, -4, -8, -12 forms arithmetic progression. In the given series, we have 4 terms are there. Now we have to find another 3 more terms. Term 5, term 6, term 7. Now general form of AP, A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. Here see here term 1 is A, term 2 is A plus D, term 3 is A plus 2D, term 4 is A plus 3D. Now the given series has 4 terms, term 4 A plus 3D. Now we have to find term 5 which is A plus 4D. A value is what is the A value 0 and D value is 4 into -4. Therefore, 0 minus 16, term 5 value is -16. Now, term 6, what is that term 6? A plus 5D. A is 0 plus 5 into D minus 4. Value is -20. Term 7, A plus 6D. 0 plus 6 into -4, -24. 3 more terms. Term 5 is -16, term 6 is -20 and term 7 is -24. 8th bit. In the fourth problem, 8th bit. We have a series, we have a list of numbers, term 1, term 2, term 3, term 4. The list of numbers has 4 terms, A plus D, A plus 2D, A plus 3D are given. Now we have to find the given list is AP or not. That's why we have to check the common difference with formula. Term 2 minus term 1, -1 by 2, minus of -1 by 2, plus and minus are cancelled. Then D is equal to 0. Now term 3 minus term 2, -1 by 2, minus of -1 by 2, -1 by 2, minus into minus plus 1 by 2. Positive and negative cancel, hence D 0. Next, again term 4 minus term 3, -1 by 2, minus of -1 by 2, -1 by 2 plus 1 by 2, plus and minus cancel 0. Therefore, there is a common difference between two successive terms. మనకి ఇచ్చిన 4 termsలో 2 successive terms మధ్య difference 0, equal, సేమ్గా ఉంది. That's why the given list of numbers forms arithmetic progression. మనకి 4 టర్మ్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఒకవేళ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అయితే అనదర్ 3 టర్మ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. అనదర్ 3 టర్మ్స్ ఏంటి? టర్మ్ 5, టర్మ్ 6, టర్మ్ 7. టర్మ్ 5 అంటే ఏంటి? A plus 4D. A వాల్యూ -1 by 2 plus 4 into D 0. That is equal to -1 by 2. టర్మ్ 6 A plus 5D. -1 by 2 plus 5 into 0 -1 by 2. టర్మ్ 7 A plus 6D. -1 by 2 plus 6 into 0 that is equal to -1 by 2. టర్మ్స్ అన్నీ -1 by 2నే ఉన్నాయి. ఎందుకు? కామన్ డిఫరెన్స్ 0 కాబట్టి. ఆ డిఫరెన్స్ 2 సక్సెసివ్ టర్మ్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ 0 ఉంది కాబట్టి టర్మ్స్ అన్నీ ఈక్వల్గా వచ్చాయి. నెక్స్ట్ 9th బిట్, గివెన్ లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ 1, 3, 9, 27. సిరీస్ ఏపీనా కాదా? ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? కామన్ డిఫరెన్స్ ఈక్వలా కాదా అని ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. కామన్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా టర్మ్ 2 మైనస్ టర్మ్ 1. మనకి ఒక లిస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏపీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఉన్న టర్మ్స్ అన్నీ డిఫరెన్స్ మనం చెక్ చేసుకోవడం బెటర్. ఎందుకంటే టర్మ్ 2 మైనస్ టర్మ్ 1, టర్మ్ 3 మైనస్ టర్మ్ 2 వాల్యూ ఈక్వల్గా వచ్చి ఉండొచ్చు. టర్మ్ 4 మైనస్ టర్మ్ 3 వాల్యూ మ్యాచ్ కాకపోతే ఆ సిరీస్ ఏపీ కాదు. దట్స్ వై మనం ఈ 4 టర్మ్స్కి మనం కామన్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. టర్మ్ 2 మైనస్ టర్మ్ 1 వాల్యూ చూడండి, ఇక్కడ 2 వచ్చింది. టర్మ్ 3 మైనస్ టర్మ్ 2 6 అండ్ టర్మ్ 4 మైనస్ టర్మ్ 3 18 వచ్చింది. నాట్ ఈక్వల్. దర్ ఈజ్ నో కామన్ డిఫరెన్స్. కామన్ డిఫరెన్స్ అనేది ఫిక్స్డ్ నెంబర్ రాలేదు, చేంజింగ్గా ఉంది. ఆ సిరీస్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ కాదు. దెర్ఫోర్ D ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్. హెన్స్ గివెన్ లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ 1, 3, 9, 27 డస్ నాట్ ఫార్మ్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్, డస్ నాట్ ఫార్మ్స్ AP. Does not forms AP, that's why no need to find another 3 terms. నెక్స్ట్ 10th బిట్, A, 2A, 3A, 4A. మనకి సిరీస్ ఇచ్చాడు, 4 టర్మ్స్ ఇచ్చాడు. ఈ 4 టర్మ్స్ ఉన్న సిరీస్ లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఏపీనా కాదా? ఎలా? కామన్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే తెలుస్తుంది. నౌ లెట్ us say term 1, term 2, term 3, term 4. Now we have to find the common difference. Term 2 minus
term 1 d is equal to term 2 minus term 1 is equal to term 3 minus term 2 is equal to term 4 minus term 3. ఇది ఫార్ములా. ఇందులో మనం వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. d is equal to 2a minus a, term 3 3a minus term 2 2a, term 4 minus term 3 4a minus 3a. Therefore the value of term 2 minus term 1 a, term 3 minus term 2 a, term 4 minus term 3 a. Therefore d is equal. There is a common difference between two successive terms. So that's why the given series a, 2a, 3a, 4a forms arithmetic progression. Arithmetic progression kabatti more 3 terms. Another 3 terms మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 4 టర్మ్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం టర్మ్ 5, టర్మ్ 6, టర్మ్ 7 ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మనకి జనరల్ ఫామ్లో ఈ టర్మ్ వర్డ్స్ అసలు మనం ఎలా తీసుకుంటున్నాము, ఏ ప్లస్ టీ, అది జనరల్ ఫామ్. ఈ జనరల్ ఫామ్లో మనకి ఆల్రెడీ 4 టర్మ్స్ ఇచ్చున్నాడు కాబట్టి టర్మ్ 5 ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి టర్మ్ 5 ఫామ్లో a ప్లస్ 4d. ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ ఒక్కటే ఉంటుంది, ఏ టర్మ్ 1, టర్మ్ 2 a ప్లస్ d. దట్స్ వై టర్మ్ 5 a ప్లస్ 4d, a ప్లస్ 4 ఇంటూ కామన్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ ఆల్సో a. therefore a plus 4a 5a, term 5 5a, term 6 a plus 5d, a plus 5a. ఫస్ట్ టర్మ్ a వాల్యూ ఏనే, కామన్ డిఫరెన్స్ d వాల్యూ ఏనే. దట్స్ వై టర్మ్ 5 వాల్యూ 5a, టర్మ్ 6 వాల్యూ 6a, టర్మ్ 7 వాల్యూ 7a. నెక్స్ట్ వన్ 11th బిట్, ఫోర్త్ ప్రాబ్లం 11th బిట్ a square a cube a power 4 and so on. Given series is a square a cube a power 4 and so on. Let us say term 1, term 2, term 3, term 4. Now we have to find given list of numbers forms AP or not. Common difference d is equal to, have to check term 2 minus term 1 is equal to term 3 minus term 2 is equal to term 4 minus term 3. The formula. Now we have to substitute values. A square minus a, term 3 minus term 2, a cube minus a square, term 4 a power 4 minus a cube. See here a is common, a into a minus 1. Here a square is common, a square into a minus 1. Here a cube is common, a cube into a minus 1. There is no common difference. The difference is not a fixed number, it's changing. D is unequal, D is not equal. That's why the given series a square a cube a power 4 does not forms AP. That's why no need to find another 3 terms. If you have any doubt, then comment me. Please subscribe to our channel spmathsolutions. If you have any doubt, please comment me, I will clear it. Next 12th bit in fourth problem, root 2, root 8, root 18, root 32. This is the given list of numbers. Now I have to find it forms AP or not. Let us say term 1, term 2, term 3, term 4. Then we can find common difference. Common difference formula d is equal to term 2 minus term 1 is equal to term 3 minus term 2 is equal to term 4 minus term 3. Now we have to substitute values. Term 2 root 8 minus root 2. Next term 3 root 18 minus root 8. Term 4 root 32 minus root 18. See here we have to write 8 as 4 2s are 8. 4 into 2, root of 4 into 2 minus root 2. Root of AB, root A into root B. We can separate the root 4 into root 2 minus root 2. Write 4 as 2 square. Root of 2 square into root 2 minus root 2. Square and root are cancelled. 2 root 2 minus root 2. Finally answer is root 2. Now we have to write 18 as 9 2s are. 8 as 4 2s are. Separate the root. Root 9 into root 2 minus root 4 into root 2. 9 as 3 square. Root of 3 square into root 2 minus 4 as 2 square. Root of 2 square into root 2. Square and root are cancelled. Then 3 root 2 minus 2 root 2. The value is root 2. Now we have to check one more. Term 4 minus term 3. Root 32 minus root 18. Root 32, which means 16 2s are. Separate the root. Root 16 into root 2 minus 18 as 9 2s are. Root 9 root 2. 16 as 4 square. 9 as 3 square. Cancel square and root. Finally we have 4 root 2 minus 3 root 2. Answer is root 2. Therefore D is equal. There is a common difference between two successive terms. D is equal. Hence the given series, the given list of numbers forms arithmetic progression. Now we have to find another 3 more terms. Hence root 2, root 8, root 18, root 32 and so on forms arithmetic progression. Now we have to find, these are the 4 terms, term 1, term 2, term 3, term 4.
Term 1 a value is root 2. D is root 2. A is root 2 and D is root 2. Next term 5 is equal to a plus 4d. Root 2 plus 4 root 2. We have 5 root 2. I have to write 5 as root 5 square. Square and root are cancelled. Remaining 5 is there. That's why we have to write 5 as root 5 square. Root 5 square is root 25 into root 2. Root a into root b, root of ab. Root of 25 into 2. Root 50. Term 5 value is root 50. Now term 6 a plus 5d. Root 2 plus 5 root 2, 6 root 2. We have to write 6 as root 6 square. If the square root and cancel, remaining 6 is there. That's why I have to write root 36 into 2, root of 72. This is the term 6 value. Term 7 a plus 6d, root 2 plus 6 root 2, 7 root 2, 7 as root of 7 square into root 2. Finally, term 7 value root 98. Term 5 is root 50. Term 6 is root 72. Term 7 is root 98. Next, last bit, 13th. Root 3, root 6, root 9, root 12. Given list is root 3, root 6, root 9, root 12. We have to say that term 1, term 2, term 3, term 4. Let us find common difference. D is equal to term 2 minus term 1 is equal to term 3 minus term 2 is equal to term 4 minus term 3. Term 2 minus term 1, root 6 minus root 3. Next, root 9 minus root 6. Next, root 12 minus root 9. We have to write root 9 as root of 3 square minus root 6. 3 minus root 6. See here, root 12 minus 3, because 9 is root 3 square. Square and root are cancelled. Root 12 minus 3. Term 2 minus term 1 value is not equal to term 3 minus term 2 not equal to term 4 minus term 3. Therefore, D is unequal. D is not equal. Hence, the given series does not forms arithmetic progression. Hence, root 3, root 6, root 9, root 12 and so on does not forms arithmetic progression. That's why no need to find another 3 more terms. If you like this video, please subscribe to our channel SP Maths.